Relationships as we know them can be quite difficult at times, be it a marriage, an engagement, or even a new acquaintance. Couples sometimes find themselves in situations where there's a breakup or a separation, which tends to lead to an exposure of either party's personal information, mainly nude photos to be specific. We were out in the streets of Caraba Avenue earlier today to ask members of the general public their individual views on issues of this caliber. We also asked them if the leaking of one's private information is worthy of imprisonment. If you look in our environment or in our society rather, we have norms and values that, like in a relationship, we come together, we share ideas, knowledge, feelings, and everything at large, not so. And then in the next minute, life, everything doesn't end in a good way, but sometimes things comes in other circumstances. So whatsoever happens, let's see how best we can solve those problems. But rather, if we inquire for photos, for our intimate photos or our self photos, and in the next minute a breakup happens to come, those photos should have not been shared. If we share in those photos to the world and to other people who don't know us, obviously, we are going away or going aside of our norms and values. Because we are Africans, I can say. We have norms, we come from traditionals, and we have our cultures, which values human privacies. Are we there? So if a person share a privacy with you, know that there is a relationship that goes in between you. If the relationship gets broke up or whatsoever, the privacy should be there hidden, but it should not be exposed. You expose somebody's privacy, obviously, you're doing something very bad to that person. And there, you also reducing the person social interaction with people because he or she feels shy, and then in the next minute, it can also affect the psychological motive of that person. It depends on how strong the person is. So nekkee ak jigéen mu nekk sa jabar wala góor bi tamit nekk sa jëkkër loolee munti def yéen ñaar si seen diggante waruloo ko dugal ay social media di ko wane xam nga ak looleen munti jotee looleen munti xam nga aduna bi jarul loolu noonu nga war a jël lu nekk xam nga jël cëri jàmbur dugal ko si media bi parce que xam nga su nekkee sa sista la wala sa leneen du la neexut kenn so nit ñi nañ bàyyi suñ xel bu baax a baax si lu ñoo def noonu understand ñoo xam ne ñun ñëpp benn lañ soo amee problème ak sa jëkkër nit ñi mun nañ koo régler su nekkee ne affaire yi fara jànxala tamit boobu tamit nit ñi mun nañ si taxaw waaw lu nekk muñ la rek moo gën ngay jël cëri nit di ko dugal social media loolu lu ko gën a ñaaw si àdduna amut waaw yàlla mu ñu binda sax bëggut kuy uñi sutura jàmbur understand wax boobu loolu jaaduwut rafetut waaye man jigéen ñi tamit man dama leen di blame si another side parce que jigéen ñi dañ góom xaalis too much boo xamante ne comme mostly nag dem kati back way ñooy di most of the problem si problème bi because da ngaa gis koo xamante ne mu ngi fii nekkee wut jëriñu kenn si askan bi mu dem Europe rek nga bugg a am relationship ak moom te relationship boobu lu moo soxla pour yow su waree data yow wala mu war a communiquer ta yow daf laa ne nataalal ma sa nikit nga seen ma ko man suma boppam bi nga gis ni dal na ma nit seen na ma crédit maa ngi amee suma message yi yëpp fii seen na ma crédit dañ nekk di communiquer mu seen ma crédit léegi bu ma seenee crédit ma ne ko ne man aw ma crédit mu ne ma ne waa xaaral ma seen la crédit mu crédit seen ma crédit 150 bu ma seenee crédit 150 ba pare suba teel la sax ma ne ko ne mu ne ma ne léegi seen ma sa naked picture ma ne ko ne man du ma la seen suma naked picture ma ne ko ne because man 150 jaralul ma leneen ni sax saka xaali ma ne ko ne man su ma jaayee mun naa am lu ëpp 150 pa di loolu warut maa jaral sax maay def yeneen ni benn jànxa call ma ne di ma traité ne moom police officer la waaw texte bi yëpp man maa ngi ko amee fii jànxa bi call ma mu ne ma ne moom officer la ma ne ko ne soo nekkee wada health officer man faalewu ma la ma ne ko ne man traffic light laa dee jaayee su la nee ñëwal nga ñëw fekk si ma fa bañu ma si dara nag mu ne ma ne ma ne ko ne waaw waaye after bi ma doon pusan pula moom ba suma ñoom raka ñëw ma expliqué na leen ñoo ñu ne ma woo loola naa delloo crédit bi ma ne ko ne crédit bi soo gisee ma delloo ko wax laa bugut
ma ne ko ne dama dee am lu ëppa 150 su ma naree jël kii crédit Gambie tamit mu ñëw yóbbu ma police wala leneen am dafa ñëw indi problème jànxa bi call ma di ma threaten te am na nit yoo xamante ne ñu ngi fii ñooñu ñoo nekk di liggéeyaa ñoom de am na ñu fi nekk ñu nekk di liggéeyaa ñoom jànxa yi ñoo war a bàyyi xel ñu eewu si yeneen yi. Actually, as a woman, as a decent woman, you are not supposed to go to social media and open your body. If man love you, let him love you what you are. It's not because you open your body for man to see you that you are beauty or you are a good woman or what, but you are just disgracing yourself. It's very, 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 very wrong for a woman to naked her body, for her to show her body in the internet, because you never knew what will happen. The same somebody who will think that he wants to let her, please just open your body, and you know that kind of person, tomorrow it will just looks you like maybe you are a prostitute or any other thing. All I know is very, 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 very wrong for a woman, a decent woman, to put herself as a social media for open her body. Very wrong. Thank you. What's up? I don't know, doomu aadama bu nekk da nga war di xool si sa kilifa so sa kilifa yi sa waajur sa mag yu jigéen sa rakk yu jigéen so am na noo dee gisee seen mbir o nga gis du leen dal yenn natu yu leen dal doo si mun a kontaan di nga ko fiil because ni ku nekk soo ko xoolee da nga war a xool sa boobu doomu aadama daal su boppam la war di jànga because sa rakk bu jigéen tey soo ko gisoon tey ñu post picture am si biti du la ne sa rakk bu góor soo ko gisoon tey suma waay ñu def ko loo xam ne nii mooy teen suma waay naka si du noonu du la ne so kon lu si muntu nekk daal ni ku nekk na nga jiital sa xel di xam ne aduna bi so xam nga luñ fi nekk bëri na bëriwul so xam nga dund bi jarul yenn yi daal. So obviously the government also should make a best use of it, and then like this bureau, the Public Relations Utility Authority, should see how best they can link with these GSM operators and see what do people see in the internet based in our country, and see that like whatsoever is shared, let it not be in public. If people happen to share things that are public or so that's a private in the public, obviously there are rules that should be imposed onto those people, and we see that such things are regulated and is minimized in our country, so as we can live as one people, one nation, and then we live in a harmony society. Iwangom reporting for the Fatu Network's News Review.